ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ದ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್. ನೋಡಿ, ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ KCET ಸೂಪರ್ 30 ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಎ ಲಾಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬಿಡಬೇಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? So let us see that before going to see what the topics we are going to cover in today's session, let us have the weightage of this chapter for your KCET. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಈ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ 3 to 4 questions you can expect from this chapter. Okay, ಹಾಗಾಗಿ you have to concentrate on the thing, especially ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. So what are the topics we are going to cover in today's session means Huygens principle ಅಂದ್ರೆ ಏನು, interference ಅಂದ್ರೆ ಏನು, diffraction and polarization. These are the 4 parts which are there in the chapter wave optics ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ, ವೆನೆವರ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೈಗನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ದ ಥಿಯರಿ. Okay, before that let us have a brief idea about wave optics here. Wave optics ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ, the branch deals with the nature of propagation of light ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. nature of propagation of light ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. nature of propagation of light. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಜನ್ಗೆ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೈಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೈಗನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೈಗನ್ಸ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಾನೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತಾನೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದ ಫೆನಾಮಿನಾನ್ ಲೈಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ polarization. Okay, these are all the phenomenons which can be explained by the wave theory of light anta heltare, but it fails to explain the what is that here ಏನ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ, it fails to explain about the photoelectric effect and ಕಾಂಪ್ಟನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಟನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೈಗನ್ಸ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನು ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೌ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಂದಾಗ, we can say that by introducing a concept called as a wave front ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. what is a wave front here? wave front ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, the locus of all the points or all the particles which are very important condition here, which are in same phase ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. which are in same phase, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, for a spherical shape source
ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ what is the nature see here is a linear source ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ we can say that the wave front will be cylindrical wave front ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The wave fronts will be what here cylindrical wave front. This is how the nature of the wave fronts will be exist ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And whenever we consider third case ಏನು ಅಂತಂದಾಗ for a point source located at infinite distance here at infinite distance for a point source located at infinite distance the wave fronts ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ the light will be coming like this ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ the wave fronts are planar wave front anta navu heltivi. The wave fronts are planar wave fronts. So please note this here, the angle between the wave front and the propagation of the light is always equal to 90 degree anta navu helabodu. Later we have to understand about what are the points in interference here. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಕೊಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೊಹೆರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ which emits the light waves of constant phase difference anta navu helbodu. Constant phase difference, is it right ma? So see here one thing we have to very clear that nodi illi if a1 and a2 are amplitudes of individual waves here, if a1 and a2 are amplitudes of individual waves, we can say that ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ resultant amplitude becomes equals to a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. what is phi called? phi ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, it is nothing but phase difference between the two waves anta navu heltivi. Phase difference between the two waves, okay na? And since we can say that intensity is directly proportional to amplitude square we can write resultant intensity becomes equals to I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 into cos phi anta navu helbodu. Cos phi. So based on this we have to consider about the resultant amplitude and resultant phase difference and also resultant intensity anta navu helta idivi. Later see here, if a1 is equal to a2 here, if a1 is equal to a2 and phi is equal to 0 degree, ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂಗ resultant amplitude becomes equals to a1 plus a2 which is said to be maximum anta ಹೇಳ್ತಾರೆ, which is said to be maximum. And what is the resultant intensity becomes here ಅಂತಂದಾಗ we can say a1 plus a2 whole square ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ root I1 plus root I2 whole square ಅಂತನೂ ಸಹ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. This is the maximum. And suppose see here, if a1 a2 ಬರಿಬೇಡಿ, if phi is equals to 0 degree ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. If phi is equals to 180 degree here,
180 degree ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ we can say that resultant amplitude becomes a1 minus a2 ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, which is said to be minimum ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬಹುದು. And similarly resultant intensity becomes equals to a1 minus a2 whole square, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ root i1 minus root i2 whole square ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. intensity becomes a minimum ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So what is the condition here? If the phase difference between the two waves is equals to 180 degree. Later we have to understand about that. If I naught is the intensity of each wave here, intensity of each wave, ಒಂದೊಂದು ವೇವ್ intensity I naught ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ we can say that resultant intensity is equals to 4 into I naught cos square 5/2 ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. and amplitude ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ resultant amplitude ಅಂತಂದಾಗ we can say 2a into cos 5/2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is the resultant amplitude and this is the resultant intensity. Is it right, ma? What is this 4 into I naught gives? 4 into I naught will give you what is the maximum intensity. Okay, na? I hope you are understanding these points, ma, here. Later, we have to understand about what is the Young's double slit experiment, ma, here. Young's double slit experiment. So, see here, before going to see what is the Young's double slit experiment, let us understand the meaning of first one nodi illi constructive interference, ma, here. Constructive interference andre meaning enu antandre the phenomenon in which the superposition of the two light waves will give maximum intensity, illa brightness adu maximum age irutte, illa maximum energy anta navu helbodu. For constructive interference we can say that path difference, what is the condition, ma, here? path difference ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ n lambda ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ we can say what is the phase difference also, ma, here. phase difference delta phi illa simple age phi anta ನಾವು ಬರೀಬಹುದು, which is nothing but 2 pi by lambda into path difference. Is an important relation here. If we multiply this value you will get 2n pi anta namge barutte. For constructive interference path difference is equals to n lambda and phase difference is equals to what is that, even multiples of pi anta ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. So similarly we can also go with destructive interference, ma, here. destructive interference ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ the intensity will be minimum or very less ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, or it always results dark fringes ಅಂತನೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. for destructive interference path difference delta x becomes equals to is equals to ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2n minus 1 into lambda by 2 ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, where n value will take the value 1 2 3 so on ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ n equal to 1 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ n equal to 2 ಅಂತ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ma, here. ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2n minus 1 into pi, that is odd multiples of pi ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Is it clear, ma? Like that we have to understand about destructive interference. What is the condition for destructive interference in terms of path difference and in terms of phase difference ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And later we have to understand about what is the fringe width, ma? Fringe width. But if fringe width denoted by beta, which is nothing but lambda into capital D divided by small d. So from this we can say that beta is directly proportional to lambda and beta is directly proportional to capital D and beta is inversely proportional to what is small d.
ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹಿಯರ್? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಮಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಹಿಯರ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. This fringe width we have to understand. Later, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ whenever we consider the double slit experiment here, let us say this is the screen and O be the center. So whenever the light coming from the source S is made to incident on the two slits S1 and S2. The light coming and incidenting at some point B may give a dark fringe or a bright fringe ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So if I represent y as the distance of the fringe from the center ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಫಾರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಫಾರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ವೈ ಎನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋಣ. nth bright fringe yn is equals to n into lambda into capital D divided by small d ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. Similarly for mth dark fringe ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ then we can say that ym is nothing but 2n minus 1 into lambda into capital D divided by 2 small d ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. This is the formulas where we have to concentrate to solve the numerical problems in the chapter wave optics. I hope you are understanding this here. So this is the point here, interference alli ee formulas na must and should ನಾವು ಕಲಿಲೇಬೇಕು. Later we have to understand about what is the diffraction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ we can say that the phenomenon of diffraction ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ the phenomenon of bending of light around the edges of a obstacle ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. around the edges of an obstacle ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. is it clear ma? That is called diffraction ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So see here we always study about the single slit diffraction ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಎ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಡ್ತ್ ನ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋಣ. ಎ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹಿಯರ್? ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. and let us say that there is a screen which is at a distance of capital D and let O be the center ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. at the center we always get central maximum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. we call this as central maxima ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತಾನೂ ಸಹ ಕರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಾನೂ ಸಹ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. ಪ್ರೈಮರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ either this or this is called as we can say ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲ, this one or this one we call it as first secondary maximum ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. and here we have to concentrate on what is the condition here for minimum. What is the condition here? a sin theta is equals to n lambda ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. what is the theta is called as angle of diffraction. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ
Just observe the diagram here. Theta is the angle of diffraction ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಟೀಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ what is the condition here? We can say a sin theta is equals to 2n plus 1 into lambda by 2 ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಟಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, what are the points we have to concentrate on? We can say that what is the angular width of central maximum ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ ಆಂಗುಲರ್ ವಿಡ್ತ್ ನ 2 theta ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. we can say this value as 2 into lambda divided by a ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. that means ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ 2 theta ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, this 2 theta will give you what is the angular width of the central maximum ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. and later see here, from here to here we call it as linear width ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಹುದು. therefore we can say that what is the linear width of the central maximum? Linear width of central maximum denoted by W ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ we can say this is 2 theta into capital D ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದಾಗ we'll get 2 into lambda D divided by capital A ಆಗಿರುತ್ತೆ. Is it clear ma? That is about the width, linear width of the central maximum. Later we have to understand about what is the resolving power of microscope ಇಲ್ಲ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1.22 lambda. what is this capital D value here? capital D is called as diameter of a telescope. diameter of a telescope ನ capital D ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. lambda ಅಂತಂದಾಗ wavelength of the light used ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? Similarly we can also write what is the resolving power of what is that microscope resolving power of microscope. so RP becomes equals to, we can say that ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ we can write resolving power ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ 2 mu sin beta divided by 1.22 lambda ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. is a formula we have to think here, where the quantity mu sin beta is called as numerical aperture ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. numerical aperture. So these are the points which we have to learn under the concept of diffraction to solve the numerical problems. Later we have to understand about the next concept, that is polarization here. polarization ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ the phenomenon in which vibrations of the light is restricted or it is constrained ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ to one particular plane is called as polarization. what is UPL? UPL ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, unpolarized light ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. it can be represented by as shown like this here. ನೋಡಿ ಡಬಲ್ arrowed line ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ we can also represent the unpolarized light as shown in the figure. is it clear ma? and later we have to understand what is PPL ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ it is plane polarized light. is it clear? so how can we represent this plane polarized light?
See here, we can represent in two ways here. One is with a double arrowed line. Double arrowed line ಏನು indicate ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದಾಗ, it indicate that vibrations will be parallel to the plane of the paper. Parallel to the plane of the paper ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Or we can also write the plane polarized light by the dots. It indicate that vibrations ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ perpendicular to plane ನ indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. Is it clear ma? I hope you are understanding and you are following. Short and sweet ಆಗಿ explain ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ important formulas ನ. Later we have to think about what is the Malus law here. Malus law ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು polarized sheets ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, and suppose if these two polarized sheets are inclined at an angle ಅಂತಂದ್ರೆ their axis are inclined at an angle theta. See here, whenever we consider the unpolarized light is made to incident on the first polaroid, ಇದನ್ನ ನಾವು polarizer ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು analyzer ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Then the light coming out from the first polarizer will become the intensity I0/2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. And the light which comes out of the analyzer will be proportional to cosine square of cosine of the angle between these two axes ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. This is the intensity of the emerging light. ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕೊಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾ? Later we have to understand about what is the Brewster's law. So Brewster's law ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ first of all we think about what is the Brewster's angle ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ polarizing angle ಅಂತನೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. polarizing angle. Is it clear? So polarizing angle ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, Brewster's angle ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ. What is the meaning of that ಅಂತಂದ್ರೆ, the angle of incidence at which the reflected light is completely polarized ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. completely polarized. ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೊಲರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, at I is equals to theta p. First point we have to understand that the reflected light is completely polarized ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. completely polarized. And second point we can say that ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ reflected light and refracted light are perpendicular to each other. And third point we have to say that ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ reflected light ಅನ್ನೋದು will have vibrations. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ vibrations ಅಂತಂದಾಗ, vibrations perpendicular to the plane ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And see here, observe ಮಾಡಿ, fourth one, refracted light is partially polarized ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. partially polarized. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ಯು? ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಲೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ mu is always equals to tangent of theta p. What is mu?
mu is nothing but refractive index of the material. Refractive index of the material. We call this as Brewster's angle. Brewster's angle. Understood, ma? I hope you understood these points. Let us say xy is the refracting surface and this is the normal. This is a normal. Whenever what is that, ma? Unpolarized light. Unpolarized light is made to incident at angle theta p, then the reflected light is completely polarized as shown here. This is also theta p, and this is refracted light. Refracted light is partially polarized ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ this is 90 degree. This is 90 degree. And what is this here? This is the angle of refraction. Angle of refraction. We can say that ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ theta p plus r must become equals to 90 degree from the diagram. Okay na? So these are the points which we have discussed okay shortly related to the chapter wave optics. I hope ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ we can solve any problem from the chapter wave optics. So now let us start solving the numerical problems. See the first question, what they are saying to us, ma. If mu naught is the permeability of a free space and epsilon naught is the permittivity of a free space, the speed of the light in vacuum is given by ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What is the speed of the light? So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ light ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ light we can say it is electromagnetic wave. Therefore speed of the electromagnetic wave is 1 by root of mu naught into epsilon naught ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ okay, this is in air or vacuum. This is in air or vacuum. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ we can say 1 by root mu epsilon ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು in any medium. This is one of the formula for the speed of the light, ma. Hence we can go with option A. I hope you understood this question ma here. Later let us see the second question, what they are saying to us. In Young's double slit experiment, a third slit is made in between the double slit. Then ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು S1 and S2 and they are saying that we are creating the third slit ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. S3 ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ the light will come out of that slit, therefore it will affect the interference pattern. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ will get the bright and dark fringes, will get bright and dark fringes. But ಏನ್ ಆಗ್ಬಹುದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ we can say the contrast and the intensity between the fringes will be reduced ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Because of the extra light coming from the third slit, the intensity, the brightness of the light, brightness of the fringes in the interference pattern will get reduced ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. Is it clear, ma? Like that we have to think and we have to analyze, ma. Later see that in a Fraunhofer diffraction experiment at a single slit using a light of wavelength 400 nanometer, ma. 400 nanometer, the first minimum is found at an angle 30 degree. N equal to 1, ma. N equal to 1, theta is equals to 30 degree. First minimum. The direction theta of the first secondary maximum is ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ this is for minimum. So we know that ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, for first minimum we can say a sin theta n lambda, n ಅಂದ್ರೆ 1 into lambda. Therefore lambda by a becomes equal to sin theta. Sin theta ಅಂದ್ರೆ 30 degree ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ the ratio of wavelength
to the slit width is equals to 1/2 ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. And for maximum here, for maximum, what is the condition? A sin theta is equals to 2n plus 1 into lambda by 2 ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We have to find out what is theta. So please think here. What is this ma? First secondary maxima. First secondary maximum ಅಂದರೆ we can take n is equal to 1. So sin theta becomes equals to 2 into 1 plus 1 into lambda divided by 2 into a. So just simplify this value ma here. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Sin theta becomes equals to 3/2 into what is this? Lambda by a called ma? Nothing but 1/2, nothing but 3/4 ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, which implies theta is equals to sin inverse of 3/4. Sin inverse of 3/4. Hence we can select option D as the right answer. Option D as the right answer. I hope you understanding this ma here. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, so that I will explain to you, okay, in a neat manner. In neat ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ಮಾ? An unpolarized beam of intensity I0 falls on a Polaroid. The intensity of the emergent light is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. there is one polarized sheet ma, there is one polarized sheet. Whenever an unpolarized light of intensity is made to incident on it. See here, the light which is coming out, will have the intensity reduced by 50% ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Hence we can go with option C. ಒಂದ್ಸರಿ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲರೈಡ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದ್ರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು 50% ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ one type of vibration will be absorbed by the polarizer. Okay, therefore we can say it is option C. See the next problem, what they are saying to us ma. For the constructive interference, the path difference between the two interfering waves must be equal to. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? n ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಮಾ? ಅಸೋಗೆ ಸೂಪರ್ 30 ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಮಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಲ್ಯುಮಿನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ separated by a certain distance are 10 kilometer from an observer ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. If the aperture of his eye is 2.5 into 10 power 3 meter, 2.5 10 power 3 meter, and the wavelength of the light used is 500 nanometer, the distance of separation between the point sources just seen to be resolved. Okay, ನೋಡಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ, it acts like a telescope. So let us say, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ this is the point A and this is the point B. What is the distance between them? We don't know. Let us call this as x ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. And this is the observation mahi, this is the eye, this is the observer ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. What is the diameter of this eye given here? Diameter of the eye D is equals to, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ? 2.5 into 10 to the power of -3 meter. And observe this value here. These 2 points are at a distance small d is equals to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? 10 kilometers ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This theta is called as what ಅಂತಂದ್ರೆ limit of resolution. So observe this here. From the figure we can say theta is equals to x divided by small d. So but according to us theta is equals to 1.22 lambda divided by capital D ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. 1.22 lambda divided by capital D ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. Is it right ma? So please what is that equate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 and 2 ನೀವು equate ಮಾಡಿದ್ದಾಗ
we can say from 1 and to 1.22 lambda divided by capital D is equal to x by d, then what they are asking us to calculate, ma? They're asking us to calculate what is the distance of separation, between the point sources. And the x calculate ಮಾಡಬೇಕು. Therefore x is equals to 1.22 lambda into small d divided by capital D. So just substitute the value of this, ma, here. What is the lambda value given, ma? Lambda is equals to 500 nanometer. 500 nanometer. Nano ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 9. What is the d value, ma? D value is 10 kilometer ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Divided by what is the capital D they have given? Capital D is equals to, we can say, diameter alva. I will act as a telescope whose diameter is 2.5 into 10 power minus 3. So just simplify this value, you will get the answer, ma, here. 1.22 into, no, really 2.5, nearly 200 times will get cancelled here. 2 into 10 to the power of ಏನ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ -4 plus 3 will get it. So x becomes equals to 2.44 into 10 to the power of -1 meter. 2.44 into 10 power -1 meter ಅಂತಂದ್ರೆ we can say 0.244 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. 10 power -1 ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮಾ, ಹಿಯರ್ ಏನು ಬರಬಹುದು ಅಂತ. 0 ಇದೆ. ಈ 0 ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದಾಗ +3 ಆಗತ್ತೆ. +3 ಅಂದರೆ 6 -9 + 6 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ -3 -1 ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇದೆ. ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಸಿ, ಮಾ, ಹಿಯರ್ ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು 10 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. 10 + 1 ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ we will get only 2.44 meter. 2.44 meter. Therefore, what is the option we can say, ma, here? Option C. C. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ? With diagram, I have explained the concept of resolution, ma, here limit of resolution. Please think and analyze. Let us see the next question, what they have given to us. The wavelength of the light used in Young's double slit experiment is lambda ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The intensity at a point on the screen where the path difference is lambda by 6 is I ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If I naught denotes the maximum intensity, then the ratio I by I naught is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So how can we simplify this, ma? Here we know that I is equals to I naught into cos square 5 by 2. So see here, path difference is equals to lambda by 6. Therefore phase difference ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 2 pi by lambda into path difference ಅಂದ್ರೆ lambda by 6. So phase difference is equals to pi by 3. Therefore I becomes equals to I naught into cos square 5 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? pi by 6 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 5 ಅಂದರೆ pi by 3 by 2 ಅಂದರೆ pi by 6. ನಿಮಗೆ cos 30, ma, here I naught into cos square 30 degree. So they are asking I divided by I naught, ma. I divided by I naught becomes equals to √3 by 2 whole square, which is nothing but 3 by 4. 3 by 4 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? ನಿಯರ್ಲಿ 0.75. that is option D. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು? Please understand carefully. Any doubt, you please comment without any hesitation. Let us move on to the next problem, what they are saying to us. Wavefront is the locus of all the points where the particles of the medium vibrate with the same ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತನೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬೈ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಮೊನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 3a
and 2a interfering at a point have a phase difference of 60 degree. The intensity at that point will be, what is the intensity at that point? Okay, first ನಾವು resultant amplitude ನ find out ಮಾಡೋಣ using the relation root of a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 into cos phi ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. just substitute the value here. What is the 3a ಅಂತಂದಾಗ 9a square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 4a square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 2 into 3 6, 6 into 2 12a square into cos 60. cos 60 ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So 2 1 2 6 times here. So resultant amplitude becomes equals to root of ಏನ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ root of 19a square ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. But they are asking what is the intensity anta held. Therefore we can say that resultant intensity now already discuss ಮಾಡಿದೀವಿ. resultant intensity is equal to resultant amplitude square. So if you simplify this value, you will get the answer as 19a square. 19a square. Hence you can go with option D. Option D. I hope you understood this question here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಥಿಯರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ if we use an ordinary extended source of light here. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್ if we use an ordinary but will collimated beam of light ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಸೈಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಆ ಲೈಟ್ ನ ಕಾಲಿಮೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ, ನ್ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಲಿಟ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್ if we use a spatially coherent source. coherent sources ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. there is an important condition for what? interference ಗೆ important condition ಅಂತಾನೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. hence we can say all the three statements are correct. option A ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. is it right all the three statements are correct in case of Young's double slit experiment. Okay, let us see the next question what they are saying to us. A parallel beam of light of wavelength 6000 angstrom gets diffracted by a single slit of width. What is the width they have given? 0.3 millimeter. That is 0.3 into 10 to the power of -3 meter. The angular position of the first minimum of diffracted light is. That means we have to calculate what is the theta. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ what is the condition? A sin theta is equals to n lambda. Therefore sin theta is equals to n ಅಂದ್ರೆ 1, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 into 10 to the power of -7 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10 power -10 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟು 10 power 3 ಅಂದ್ರೆ 10 power -7 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ a. what is the a value here? we can say 3 into 10 to the power of -4. so 3 1 3 2 here. therefore we can say sin theta is equals to 2 into 10 to the power of -3 ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ? sin theta is approximately equal to theta, which is nothing but 2 into 10 to the power of
-3 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. I hope you are understanding and you are following each and every point and my explanation. ಯಾರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you please comment, no need to hesitate. Okay, so let us see the next question here, what they are saying to us. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, in Young's double slit experiment, the fringes of width beta are produced on a screen kept at a distance of 1 meter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ವೆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಅವೇ ಬೈ 5 into 10⁻⁻2 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ change in the distance of the screen from the slit is delta d ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. that is 5 into 10⁻⁻2 meter. Fringe width changes by 3 into 10 to the power of -5 meter ಹಾಗಿದ್ದಾಗ the separation between the slits is 1 into 10⁻⁻3 meter. Then what is the lambda? How can you simplify this value here? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. We know that beta is equals to lambda into capital D divided by small d. ನೋಡಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore you can say that delta beta is equals to lambda into delta d divided by small d. therefore small d becomes equals to delta beta into d divided by delta capital D. So just substitute all the values here. D is equals to, what is delta beta? 3 into 10 to the power of -5 into small d is 10⁻⁻3 divided by 5 into 10 to the power of -2. 0.6 into 10 to the power of -8 plus 2 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. Is it right -8 plus 2. ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ -6 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 600 into 10 to the power of -9 meter. hence we can go with 600 nanometer ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 600 nanometer. Is it clear how to analyze this question So let us move on to the next question, what they are saying to us. For sustained interference fringes in double slit experiment, essential conditions are anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. essential conditions are: source must be coherent. This is the essential condition for interference here. The intensities of the two sources must be equal. Here the correct options are anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ದೇನೋ ಇರಬಹುದು. therefore we can say that only one is the correct answer here. only one is the right one. but second statement ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂಡ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲದೇನೋ ಇರಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ. ಮಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಲೇಟರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. then the linear width of the principal maximum is ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ, linear width is equals to 2 into lambda into capital D divided by small a. that means width of the central maximum is inversely proportional to width of the slit. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನೋ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಲೀನಿಯರ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಬಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ.
ಲೆಸ್ ಬ್ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲೆಸ್ ಬ್ರೈಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಟೂ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲಿಟ್. ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಇರುತ್ತೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಲಿಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ I1 ಮೈನಸ್ I2 ಏನ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ √I1 ಮೈನಸ್ √I2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ that indicates that dark fringe is not completely dark ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. dark fringe is not completely dark ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋಡಿ ನೀಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ನಾಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಫೆನಾಮಿನಾನ್ ಆಫ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ shows the light has transverse nature ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಪೊಲರೈಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, therefore we can go with option B. Similarly let us see the next question here. Which of the following phenomena support the wave theory of light wave theory of light ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? therefore ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, diffraction, velocity of the light in denser is less than the velocity of light in the rarer. So it is also correct. Hence we can go with the option 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4. That is option C. C is the right answer. Is it clear? Are you following these questions here? I hope you are understanding and you are thinking. So let us see the next problem, what they are saying to us. Diameter of the objective of a telescope is 200 centimeter. What is the resolving power? If the wavelength is 5000 angstrom? Yes, just I will give the hint to this here. We know that resolving power is nothing but ಏನು ಬರೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ capital D divided by 1.22 lambda. Use this and take this as a homework. ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರಬೇಕು. ಬಂದಿದ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು? ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ Let us see the next question, what they are saying to us here. A polarized light of intensity I0 is passed through another polarizer whose pass axis makes an angle 60 degree with the pass axis of the former ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಂದು. What is the intensity of the emergent polarized light from the second polarizer? So what they are saying to us here, this is one polarizer and the second one is like this here. Second one is like this. This is another polarizer. What is the angle between these two? This is theta ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. Whenever an unpolarized light
of intensity I naught is incidenting on the polarizer, we can say the light coming out will also have intensity I naught by 2. Then what is the light coming out of this here antandre, it is equals to I naught by 2 into cos square theta. So I is equals to I naught by 2 into cos theta. What is the cos theta value here? Theta value ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? It is 60 degree 60 degree. Therefore we can say that, okay sorry, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಏನದಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ they have given directly polarized light directly polarized light. So we can say it cannot be I naught by 2 this I naught itself, I naught ಮಾತ್ರನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ I naught ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ cos square 60, cos 60 ಅಂದ್ರೆ 1/2, whole square ಅಂದ್ರೆ 1/4, which is nothing but I naught by 4. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ us see the next question. To observe diffraction, what is the size of the obstacle? So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, to observe diffraction, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕು, ಅದರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we can say size of the obstacle is approximately equal to wavelength of the light used ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, wavelength of the light used. So we can say should be order of wavelength is the must and should condition here. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ a by lambda is also equal to 1, ratio will be equal to 1. This is the condition for the diffraction to be observed. Diffraction ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ us see the next question, what they are saying to us. The polarizing angle of glass is 57 degree here. Polarizing angle of the glass is 57 degree. A ray of light which incident at this angle will have an angle of refraction anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Angle of refraction small r is equal to question mark here. So how can you simplify this value? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, we know that at angle of incidence is equal to polarizing angle theta p plus r must become equals to 90 degree. Therefore r becomes equals to 90 minus theta p here. 90 minus 57 will become equals to 33 degree ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 33 degree. Hence we can select B as the right answer. Is it clear ma? So let us see the next question, what they are saying to us. Light of wavelength 600 nanometer. Light of wavelength 600 nanometer is incident normally on a slit of width. What is the width of the slit they have given 0.2 millimeter. That is 0.2 into 10 power minus 3 meter. The angular width of the central maxima, 2 theta we have to calculate. Measured from the minimum to minimum. So what is the angular width of the central maximum formula have given to you 2 theta is equals to 2 into lambda into capital D divided by, what is the value of that here? A ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 2 theta becomes equals to 2 into, what is the lambda here? 600
into 10 to the power of minus 9 into 1 divided by, what is the a value is 2 into 10 to the power of minus 4 ಅಂತ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. So we can say 6 into 10 to the power of minus 9 plus 2 plus 4, which is nothing but 6 into 10 to the power of minus 3 radian ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Hence we can select option B as the right answer. Option B as the right answer. I hope you can easily follow and you can easily understanding here. ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. Let us see the next problem, what they are saying here. In Young's double slit experiment, the source is white light. Source is a white light. One slit is covered with a red filter, and the other with a blue filter. There shall be. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ, ವೆನೆವರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ವೈಟ್ ಲೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್, the light coming from slit S1 and S2 will superimpose to give interference with no difference ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ನೋ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. No interference takes place. And see here, ನಾವು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ we have to go with monochromatic light and coherent light. That is option C. ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಹರೆನ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So let us see the next question, what they are saying to us here. In Young's double slit experiment, if yellow light is replaced by blue light, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ beta is equals to lambda into capital D divided by small d. So we can say beta is directly proportional to wavelength here. Therefore we can say that lambda blue will be less than the lambda yellow. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ beta due to blue light will be less than the beta due to what is that, yellow light. That means the fringes will be narrower ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. fringes will be narrower. That is option A. I hope you understood this question here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಗಿಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us see the next question, what they are saying to us. In a system of two crossed polarizers, it is found that intensity of the light from the second polarizer is half from that of the first polarizer ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. half from the first polarizer. The angle between their pass axis is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ there are two polarizers as shown like this. This is the pass axis of the first polarizer and this is the pass axis of the second polarizer, and angle between them is theta here. ನೋಡಿ ಐ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ I0 ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಐ ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದಾಗ I0 cos square theta. What is it, my from Malus law?
So simplify ಮಾಡಿ I naught will get cancelled here. So cos theta becomes 1 by root 2. Therefore, theta becomes equals to 45 degree. Theta becomes equals to 45 degree. Hence, we can select option D. Option D. I hope you understood this question here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Similarly, let us move on to the next question. During scattering of light, the amount of scattering is inversely proportional to dash of the wavelength of the light ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನಾಲೆಜ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಬೈ Rayleigh's scattering law, we can say that intensity is inversely proportional to fourth power of the wavelength. ಅಂತಂದ್ರೆ we can go with option D. That is Rayleigh's scattering law. ಇದು actually ನಿಮಗೆ ray optics chapter ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Okay, miss agi bandide, don't worry about that. Please go to the next question, what they are saying to us. A plane wavefront of wavelength lambda is incident on a single slit of width A. The angular width of the principal maximum is anta kelta idare. So whenever a plane wave light is made to incident, ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, they are asking us to calculate what is the angular width. This theta is also theta. Therefore, we have studied that angular width of central maximum, it is equals to 2 theta, nothing but 2 lambda by A. Option B. I hope you understood this question. No angular width ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So let us see the next question, what they are saying to us here. In Fraunhofer diffraction at a single slit, if yellow light illuminating the slit is replaced by blue light, then the diffraction bands ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, since we can say that ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ, lambda blue is less than the lambda yellow, the width of the bands ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, it is directly proportional to wave. Therefore we can say that width of the bands will also decrease. So what is the option we can say here? Becomes ಏನ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ, becomes narrower ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. It is option D. So let us move on to the next question, what they are saying to us here. In Young's double slit experiment, two wavelengths lambda 1 and lambda 2 are used to obtain the interference fringes. If the nth bright fringe for nth bright band due to lambda 1 coincides with the n plus 1th bright band due to lambda 2. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಎರಡು ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ nth ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ must be equals to distance of the n plus 1th bright fringe the second wavelength. So according to that we can say that ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ n into lambda 1 divided by lambda 1 into capital D divided by small d is equals to n plus 1 into lambda 2 into capital D divided by small d. Capital D will get cancelled here. N into, what is lambda 1 value? 780. N plus 1 into, what is the lambda 2 value here? 520. So simplify ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, n divided by n plus 1 is equals to 520 divided by 780 here. 0 will get cancelled. So simplify ಮಾಡಿ ಏನು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 13 4s ಏನ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? 13 4 ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಸಾರಿ.
14 ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ಏನು ಬರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, 2 2s are 4, 2 6s are 12. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 3s are 6, 2 9s are 2 3s are 6 ಬರುತ್ತೆ. 6 ಅಂತಂದಾಗ 18, 18 ಅಂದರೆ 9 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್? ಡೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿಯರ್. 39n is equal to 26n plus 26. So please simplify here how much you are getting here. ಇಲ್ಲಿ 9 ಈ ಕಡೆ ತಂದಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ 39n minus 26n, you will get the answer as 9 ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ what is the option we can say here? 9 ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. 39n minus 26n is equals to 26. Yes ma, 13n is equal to 26. n is equals to 26 by 13 ಅಂತಂದ್ರೆ you will get answer as 2, that is option C. Option C. I hope you understood this question. ನೋಮ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ similarly let us move on to the next question. Please read this question here carefully. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. In Young's double slit experiment, slits are separated by 2 mm and the screen is placed at a distance of 1.2 meter from the slits. Light consisting of the two wavelengths 6500 and 5200 angstrom are used to obtain interference fringes. Then the separation between the fourth bright fringe of the two different patterns produced by the two wavelengths is ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What is the bright fringe number here? It is n is equal to 4. ನೋಡೋಣ. For lambda 1 which is equals to 6500 angstrom, what is this y4 value here? ಇಲ್ಲ y1 ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಹೋಗ್ಲಿ. y1 is equals to we can say that 4 into lambda into capital D divided by small d. So ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣ, ಇದು ನಿಮಗೆ n ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, n. So 4 into what is lambda value here? 6500 into 10 power minus 10 into what is the capital D value here? 1.2 divided by what is small d? Small d value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? 2 millimeter therefore you can say 2122. If you do multiplication and simplification here, multiply ಮಾಡಿ simplify ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ you should get the answer as nearly 1.56 into 10 to the power of minus 3 meter ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Similarly for lambda 2 you can say y2 is equals to 4 into 5200 into 10 to the power of minus 10 into what is the capital D? 1.2 divided by small d is 2 into 10 to the power of minus 3. So if you simplify this value simple ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. 2122 ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ 2.4 into 52 ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ you will get nearly 1.248 something, you will get it here. So then they are asking what is the difference? What is the difference ಅಂತನೂ ಸಹ ಕರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೆಲ್ಟಾ y becomes equals to y1 minus y2. 1.56 minus 1.25 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಹೋಗಲಿ. 1.25 into 10 to the power of minus 3. If you do simplification here, you will get 0.31 millimeter ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. This is the separation here. So 0.31 ಅಂತಂದ್ರೆ you can go with option A. I hope you understood this and you can easily solve this calculation here. So let us think about the next question, what they are saying to us. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. I hope you can easily solve that this problem. Please think and do this.
ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೊನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದು monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where the path difference the light wavelength lambda, the intensity of difference is lambda is k unit anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. where the path difference is ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. where the path difference is lambda is k units. The intensity of the light at a point where the path difference is lambda by 3 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ case 1 what they are saying to us, ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ 2 we can say that when path difference delta x is equals to lambda by 3, what will be the intensity? So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ according to that, what is the phase difference here? You can say 2 pi by lambda into lambda ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ get 2 pi ಬರುತ್ತೆ. According to us, I is equal to 4 I naught into cos square 5 by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೈ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಪೈ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ I becomes equals to 4 I naught ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. But according to the problem, it is equals to k units. Problem ಪ್ರಕಾರ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ k units ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now come back to this value here. When delta x equals to lambda by 3, that is 2 pi by lambda into lambda by 3, which is nothing but 2 pi by 3 ಅಂದ್ರೆ 120 degree. Therefore we can say that I dash is equals to 4 I naught into cos square 120 degree. So simplify ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4 into I naught into cos 120 ಅಂದ್ರೆ minus 1 by 2 whole square. So therefore I dash becomes equals to 4 I naught by 4, which is nothing but k by 4 units. So we can go with option C. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ these are the questions which I have selected in the chapter wave optics to give the confidence in this chapter here. I hope you all understood these questions, and my request is before going to start solving these numerical problems, please go through the synopsis once so that you can easily and happily analyze the questions given to you. Okay na? So these are the things, please understand this here. I hope you all enjoyed the session, and if you have any doubt, you please comment. Okay, thank you very much. We'll meet you in the next video.